really like these 3 evenings with you here in Drama. Και μου άρεσαν πολύ οι 3 βράδυες με εσάς στην Δράμα. When in Germany I told I go to Greece, they asked me, where do you go? Όταν τους είπα στη Γερμανία ότι θα πάω στην Ελλάδα, με ρώτησαν πού πας. And I said it is in northern part of Greece. Τους είπα ότι είναι στη Βόρεια Ελλάδα. And the town is called Drama. Και ότι η πόλη λέγεται Δράμα. And then people told me, oh, then we hope that it won't be a drama. Μου είπαν, ελπίζουμε να μην είναι δραματικό. But then I learned that drama has nothing to do with drama in the sense of tragedy. Μετά έμαθα ότι το όνομα δράμα δεν έχει καμία σχέση με το δράμα στο θέατρο. But that the word comes from dio e rema, from flow, flowing. Αλλά ότι έρχεται από την ροή, μάλλον του νερού. And that is something different. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. In medicine you use the word rheology. Σε ιατρικούς όρους έχουμε και η λέξη ρεολογία. That is the teaching about the flowing of blood. Και είναι η διδασκαλία της ροής του αίματος. And yesterday we spoke about the artery vessels. Χθες μιλήσαμε για τις αρτηρίες. And how the arteriosclerosis is a problem for the flowing of the blood. Και γιατί η σκλήρυνση των αρτηριών είναι πρόβλημα για τη ροή του αίματος. That is a rheologic problem. Αυτό είναι άρα ρεολογικό πρόβλημα. Because the flow is very much dependent of the width of the vessel. Γιατί η ροή εξαρτάται πολύ από το μέγεθος του αντίου. Of the diameter. Το διάμετρο. And that is in the 4th potens. The flow depends on the diameter in the 4th potens. Εξαρτάται από αυτό αν καταλαβαίνω, στο ύψος του 4. So when the diameter is only half, άρα αν ο διάμετρος είναι μόνο μισό, then the flow is only 1/8. Γι' αυτό η ροή είναι μόνο το 1/8. Because that is always hoch 4. Επειδή είναι πάντα στην τέταρτη. And we learned that the body has a possibility with only 1/4 of the vessel to have normal situation, function. Μάθαμε επίσης ότι το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά και με 1/4 του διάμετρου. Now today I would like to speak a little bit about a breath. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την αναπνοή. And we know that breath is life. Γνωρίζουμε ότι η αναπνοή είναι ζωή. As much as blood is life. Όσο και το αίμα. And when we are excited or when there is big joy, that influences our breathing. Όταν είμαστε σε ένταση ή ακόμα και σε χαρά, αυξάνεται η αναπνοή μας. In the German language and also in the English language, there is a word when something is very impressive, you say it is breathtaking. Και στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα λέμε όταν κάτι είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μας παίρνει την αναπνοή. So we can live without eating for some weeks. Μπορούμε να ζούμε για εβδομάδες χωρίς τροφή. And we can live without water for some days. Χωρίς νερό κάποιες μέρες. But without breathing, we can live maximum 4 minutes. Όμως χωρίς αναπνοή μόνο 4 λεπτά. When the brain has no oxygen for more than 4 minutes, χωρίς οξυγόνο για 4 λεπτά, then the brain is irreversible damage. Παθαίνουμε βλάβη του εγκέφαλου αναστρέψιμη.
So, in an emergency situation, Άρα σε επίγον κατάσταση, the emergency doctors first check the breathing. οι γιατροί στα επίγοντα πρώτα βλέπουν την αναπνοή. They don't check first the heart or the heart beating or the pulse. Όχι την καρδιά, το χτύπος ή το αυτό. Αλλά η αναπνοή. And then they first see if the ways for the air are free. Και αν η εισπνοή, παίρνουμε την αναπνοή μας, είναι ανοιχτά. And sometimes they put a tube inside the Και trachea. αυτό καμιά φορά βάζουν ένα σωλήνα στη τράχεια. And then the second point is that they give air inside, oxygen. Και το δεύτερο βήμα που κάνουν είναι να μας δίνουν αέρα. And then in the third step, then they turn to the heart. Και το τρίτο βήμα τους είναι να στρέφουν προς την καρδιά. If a person has not enough oxygen, he has blue lips. Αν ένα ασθενής δεν έχει αρκετά οξυγόνο, έχει μπλε χείλη. We call that with the Greek word cyanose. Και το λέμε με την ελληνική λέξη κιανόση. I learned that kyanos is blue. Και μαθαίνω ότι το κιανό είναι το μπλε. And the ventilation is very important for health. Η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία. So our lung contains of many little blisters. Οι πνεύμονες μας αποτελούν από μικρές φουσκάλες. The air comes in by the trachea. Ο αέρας μπαίνει από την τράχεια. Then the Και μετά από τους βροχίτες. then the bronchi get smaller and smaller. Μετά γίνονται όλο και πιο μικρά. And they all end in such little blisters. Και καταλήγουν σε μικρές φουσκάλες. And they are called alveolen. Τα οποία ονομάζονται αλβεόλες. And we have millions of them. Έχουμε δισεκατομμύρια από αυτά. If you would spread them all, Αν θα τα δώσαμε όλα, it would be in every person, if you would spread these lung alveoles, you would have cover an area of 75 square meter. θα καλύψαμε μια επιφάνεια των 75 τετραγωνικών μέτρων. And that is a flat with 3 or 4 rooms. Δηλαδή ένα διαμέρισμα με 3 ή 4 δωμάτια. But it is in our breast, such a big plane. Είναι τόση επιφάνεια, είναι μέσα στο στήθος And μας. because it is folded so fine and folded into in each other. Επειδή είναι διπλωμένα σε τέτοιο πολύπλοκο σχήμα. And we need such a big surface Και χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη επιφάνεια to get oxygen. που χρειαζόμαστε για να παίρνουμε το οξυγόνο. Here comes the oxygen from the air and then goes into the blood. Το οξυγόνο ο οξυγόνος μπαίνει από πάνω και ρέει στο αίμα. In the last 2 evenings we spoke about nutrition. Οι τελευταίες 2 βραδιές μιλήσαμε για τη διατροφή, And the nutrition gives us energy, η οποία μας δίνει ενέργεια, but only when it comes in contact with oxygen. μόνο όταν μπαίνει σε επαφή με το οξυγόνο. And chemically spoken, it is a burning process. Και με χημικούς όρους είναι μια διαδικασία καύσης. With the combination from the food with the oxygen, that is a little fire. Ο συνδυασμός της τροφής με το οξυγόνο προκαλεί κάτι σαν μια μικρή φωτιά. So in all our body cells there is a little fire. Άρα σε όλα τα κύτταρά μας υπάρχει ένα είδος μικρής φωτιάς. But no flame, of course. Αλλά φυσικά χωρίς It φλόγες. is very, very low and slow working. Είναι
Είναι πολύ χαμηλή φωτιά και αργή. But it is a real burning. Αλλά είναι μια καύση. And at the end, there is only carboxy CO2. Και στο τέλος μένει το Kohlendioxid, carbon διοξίδιο του άνθρακα. and water. Και νερό. That is the rest. That is no energy in it. Αυτά δεν περιέχουν πια καμιά ενέργεια. And the carbon dioxide goes out by breathing. Το διοξίδιο του άνθρακα φεύγει μετά. Therefore, the lung and the heart, they work hand in hand. Γι' αυτό οι πνεύμονες και η καρδιά δουλεύουν μαζί. The heart is distributing the blood all over the body. Η καρδιά μοιράζει το αίμα σε όλο το σώμα. And also in the lung it is in circulation. Στο κυκλοφορεί μέσα στα πνευμόνια. But that would be senseless if there were no oxygen coming in by the lung in the blood and the carbon dioxide going out. Αλλά αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα χωρίς το οξυγόνο που μπαίνει και το διοξίδιο να βγαίνει. And also the function of the lung, the breathing, would be without sense Και η αναπνοή δεν θα είχε νόημα if not the circulation and the heart with the circulation would transport oxygen. χωρίς την κυκλοφορία του αίματος και του οξυγόνου από την καρδιά. So this is essential for life and for living, Άρα αυτό είναι ζωτικό. that the heart is beating, Το γεγονός ότι χτυπάει η καρδιά, that the circulation is running, ότι η κυκλοφορία γίνεται and the person is breathing. και ο άνθρωπος να αναπνέει. That can be called a machinery of life. Είναι με κάποιο τρόπο ο μηχανισμός της ζωής. And from the stomach and the intestine comes the food, Και από το στομάχι και τα έντερα έρχεται το φαΐ, bringing in the material for being burned. το οποίο φέρνει το υλικό που χρειάζεται για αυτήν την καύση. So it is very important that we can breathe well. Παρεπιπτόντως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε And καλά. there are two forms of breathing, breathing with the breast and breathing with the abdomen. Υπάρχουν δύο αναπνοές, μία με το στήθος και μία άλλη από το πιο κάτω μέρος. When the breast is expanding Όταν ανοίγει το στήθος and then air is coming in. ο αέρας μπαίνει. And also when the diaphragma Και όταν ο διάφραγμα is going down, κατεβαίνει, then air is flowing in. ρέει μέσα στα πνευμόνια ο αέρας. And this breathing with the diaphragma is more effective. Και αυτή η αναπνοή με το διάφραγμα είναι πιο αποτελεσματική. So all musicians know that. Όλοι οι μουσικοί το ξέρουν αυτό. Singers and musicians, they use the breathing with the diaphragma. Οι τραγουδιστές και οι μουσικοί το χρησιμοποιούν αυτό το είδος αναπνοής. All this system has to be elastic. Όλο αυτό το σύστημα πρέπει να είναι ελαστικό. And it would be good to make breathing exercises Και θα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε εξάσκηση. and to get enough good oxygen, Να παίρνουμε αρκετά οξυγόνο, to have fresh air. φρέσκο αέρα. And also you need good alveoles. Επίσης χρειαζόμαστε καλές αλβεόλες. All these ways have little hairs inside, very fine hair. Υπάρχουν μικροσκοπικά και στρίχες μέσα σε αυτό. And this hair is always in a movement. Οι τρίχες αυτές κουνούνται συνέχεια. So if there comes a virus or a bacterium, a germ, Άρα όταν μπαίνει ένα μικρόβιο
or also Μια a part of βακτηρίδια. dust, Ή ένα κομμάτι σκόνης or other particles in the air, ή άλλα σωματεία, then the hairs here, they move it out. οι τρίχες αυτές το διώχνουν. They make a very fast movement in the direction from to the body inside, a fast movement. Κάνουν μια γρήγορη κίνηση προς τα έξω από το σώμα. And then they make a slow movement in the direction outside. Και μια αργή κίνηση προς τα έξω. So when there is a particle that has to go out, then it is transported with a slow movement. They transport it in this direction outside, like that. Για να διώξουν μια σκόνη. And then comes the fast movement, Κάνουν την κίνηση fast like this, η and the γρήγορη particle stays where it is. και το σωματείο μένει εκεί που ήταν. And with the next slow movement, it goes a little distance outside again. Και με την επόμενη αργή κίνηση ξαναπροχωράει προς τα έξω. Then comes the fast movement, it stays where it Ξανά is. η γρήγορη που παραμένει εκεί που ήταν. And so it is transported step by step back to the nose, to the mouth, and then it is coughed out or breathed out. Και έτσι βήμα-βήμα βγαίνει από εκεί που μπήκε. So we may imagine these hairs like a field, a cornfield. Μπορούμε να φανταστούμε αυτές οι τρίχες σαν ένα χωράφι με σιτάρι καλαμπόκι. That is moved by the wind. Κινείται με τον αέρα. They make these movements. Now, when a person smokes, Τώρα, όταν καπνίζει κανείς, all these hairs are damaged by the smoke. όλες αυτές οι τριχούλες βλάπτονται από το καπνό. And then they are black and glued together. Μαυρίζουν και κολλάνε μαζί. And so they cannot make the movement anymore. Και έτσι δεν μπορούν πια να κάνουν αυτήν την And κίνηση. all germs, viruses, bacteria, dust particles can come into the lung. Και αυτό ανοίγει την πόρτα σε όλα τα βακτηρίδια, στα μικρόβια, στην σκόνη κτλ. When you see the lung of a dead person who was a heavy smoker, Όταν βλέπετε το πνεύμονα ενός βαρύ καπνιστής, then you see these black ways of breathing, black colorings. βλέπουμε αυτές οι μαύρες επιφάνειες. And the mechanism of cleaning cannot work. Και βέβαια ο μηχανισμός της καθάρισης δεν μπορεί να λειτουργήσει. And so such a person is in danger to get a carcinoma here in the alveoles. Αυτός ο καπνιστής κινδυνεύει από ένα καρκίνωμα Or he has lots of infections ή παθαίνει πολλές μολύνσεις and chronic coughing and all these και things. χρονικό βήχας. And all the airways are inflamed, inflammation in it. Και όλες αυτές οι πώς τα λένε, που περνάει ο αέρας, Αεραγωγή. αγωγές, ναι, η αεραγωγή, ότι βλάπτονται από αυτό. And the airways are also smaller then. Και τότε επίσης μικραίνουν. And that is also again a rheologic problem for the air. Και ξανά είναι ένα ρεολογικό πρόβλημα για τον αέρα. And then when the person, especially when the person breathes out, then comes a noise. Ειδικά όταν εκπνέει ο άνθρωπος, υπάρχει ένα θόρυβος. Because air coming in, that is easier possible. Γιατί είναι πιο εύκολο το οξυγόνο να μπαίνει μέσα. Because all the breast expands and is really Drawing it. getting the air in. But when you breathe out, it is pressed together. Γιατί όταν ανοίγει ο στήθος, ανοίγουν και αυτή η αγωγή, ενώ
ενώ κλείνουν όταν εκπνέουμε. So with the breathing out, the airways are more smaller and smaller. I said that. You said it already. And then there will be a noise like you can breathe in, but breathing out makes a certain a noise like yes. Και αυτό έχει αυτό το θόρυβο που μόλις έκανα. And if you hear the patient breathing, he breathes in and out. He has problems to breathe the air out. Στον ασθενής και δυσκολεύεται να εκπνέει. It is not in breathing in the problem. Όχι να εισπνέει. That is only the case when something is sticking here above. Αυτό είναι μόνο η περίπτωση όταν κάτι είναι σφινωμένο. Then there can be a noise while he's breathing in. Τότε μπορεί να έχει αυτό το θόρυβο όταν εισπνέει. But when the noise comes with breathing in, it is no lung problem. Άρα στην εισπνοή αυτό το θόρυβο δεν είναι πρόβλημα του πνεύμονα. It could be also a hysteric noise then. Θα μπορούσε να είναι ένα ιστερικό θόρυβο. I remember a patient, a lady that she had much fear. Θυμάμαι μια κυρία που φοβόταν πολύ. And she thought that she gets not enough air. Και νόμιζε ότι δεν παίρνει αρκετό αέρα. And several times she came in the ambulance, in the emergency ward. Και ήρθε κάμποσες φορές στα επίγοντα. But she had been examined very thoroughly. Παρόλο που είχε εξεταστεί πολύ προσεκτικά. She had no lung problem. Δεν είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια. She made a little bit theater. Ήταν λίγο θέατρο. Because she always said, Πάντα έτσι έκανε. but that is not the noise that happens from that. Αλλά δεν είναι αυτό το θόρυβο που βγαίνει από αυτό το πρόβλημα. And then the head doctor once came, and it was too much for him. Μια μέρα ήρθε ο επικεφαλής και δεν άντεξε And άλλο. he said to her, now stop it, you make it in the wrong way. Τώρα της είπε σταμάτα, το κάνεις με το λάθος τρόπο. And from that time she was healed. Και αυτό την θεραπεύσε. So the noise is coming with the breathing out. That is in asthma and chronic bronchitis. Αυτή είναι η δυσκολία στην εκπνοή, είναι στο άσθμα και στην μπρονχίτιδα. So what could I recommend? Άρα τι μπορώ να συστήνω? Of course not to smoke. Φυσικά να κόψουμε το To κάπνισμα. keep the little hairs in form. Για να κρατάμε αυτές τις τριχούλες σε πλήρης φόρμα. To train the breathing with the diaphragm. Επίσης να εξασκούμε, να αναπνεύσουμε με το διάφραγμα. By exercise, by breathing exercise, by movement. Με κίνησης και με εξάσκηση για αναπνοής. And that you use fresh air. Και επίσης να αναπνεύσετε φρέσκο αέρα. Also in the sleep room. Ακόμα και εκεί που Bedroom. κοιμάστε. Now that is a key word for me. Αυτό για μένα είναι μια λέξη κλειδί. To say something about sleep. Να μιλήσουμε για τον ύπνο. Because sleep problems are mostly also lung problems. Γιατί πολύ συχνά τα προβλήματα του ύπνου είναι και προβλήματα των πνευμόνων. And also the lung doctors, the pneumologists, or Δυσκολεύεται pulmonologists, στα ελληνικά. Και οι πνευμονολόγοι. they are experts for sleep disorders. Είναι επίσης ειδικούς για διαταραχές του ύπνου. What is the Greek word for sleep? Είναι ύπνο. Hypno, like hypnosis and such. Yeah. Some people say that sleeping is like being dead, that sleep is the little brother of death. Κάποιοι λένε ότι το να κοιμόμαστε είναι σαν να είμαστε πεθαμένοι και ότι ο ύπνος είναι ο αδερφός του θανάτου. But on the other hand, sleep is the origin of vitality. Αλλά απ' την άλλη, ο ύπνος είναι η πηγή της δύναμης. And a good sleep is as important as a good nutrition. Και καλό ύπνο, το καλό
ύπνο είναι όσο σημαντικό όσο είναι η καλή διατροφή. Yesterday or the first evening I told you that the heart needs rest. Τις προάλλες σας είπα ότι το πρώτο βράδυ ότι η καρδιά χρειάζεται ξεκούραση. Because the heart can never make a real break. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να κάνει ένα διάλειμμα. But in a deep sleep, αλλά στο βαθύ ύπνο, the heart can come so slow η καρδιά επιβραδύνει τόσο πολύ that will be a real recreation for the heart. που θα είναι σαν διακοπές για την καρδιά. Many people have sleep problems. Πολλοί άνθρωποι πάσχουν από διαταραχές του ύπνου. But we need the sleep not only for the heart, αλλά το χρειαζόμαστε τον ύπνο φυσικά, όχι μόνο για την καρδιά. Also very important for our memory. Αλλά και για τη μνήμη μας. Because during the sleep all the impressions are worked through. Επειδή κατά τη διάρκεια του ύπνου όλες οι γνώσεις επεξεργάζονται. And we say in the German language, before you make an important decision, sleep one night over it. Και στα γερμανικά λέμε πριν παίρνουμε μια σημαντική απόφαση, πρέπει να κοιμόμαστε μια νύχτα. Because on the next morning the problem may be seen in another light. Την άλλη μέρα βλέπουμε το πρόβλημα με άλλα μάτια. During the sleep, the immune system is very active. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ δραστήριος. Also, healing processes of a wound are mostly during the night, during the sleep. Και η διαδικασία της υπολύσης, αν θυμάμαι καλά τη λέξη, το να γίνει καλά ένα τραύμα, γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. And infection may be better during the night. You have a high fever the evening before, and then a good night comes, and next morning the fever is down. Και επίσης μια μόλυνση θεραπεύεται στον ύπνο, για αυτό πολλές φορές ένα πυρετό που έχουμε το βράδυ έχει εξαφανιστεί την άλλη μέρα. So we see that sleep is an important part of living life. Για αυτό δείχνει ότι ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός στην ζωή. And all animals sleep. Και όλα τα ζώα κοιμούνται. Birds sleep, and also ants and bees, all little animals, they all sleep. Πουλιά, πάπιες, μέλισσες. Cats sleep many hours. Οι γάτες κοιμούνται πάρα πολλές ώρες. When we were in Kenya, we saw the lions all sleeping. Όταν ήμασταν στο Κένια, είδαμε τα λεοντάρια να κοιμούνται για ώρες. They sleep 18 hours a day. Κοιμούνται 18 ώρες την ημέρα. In Mexico, there is a little mouse. Στο Μεξικό υπάρχει ένα μικρό ποντίκι. They call it the Mexican pocket mouse. Το λένε το μεξικάνικο ποντίκι τσέπης. That is the animal with the most sleep. It sleeps 20 hours a day. Είναι το ζώο που κοιμάται το πιο πολύ από όλα 20 ώρες την ημέρα. And we need about 7 hours. Και εμείς χρειαζόμαστε πάνω κάτω 7 ώρες. But as a lady asked me in the first evening, this sleep can be also in the afternoon and in the night together. Αλλά όπως μου ζήτησε μια κυρία το πρώτο βράδυ, αυτές οι 7 ώρες μπορούν να μοιράζονται νύχτα και μέρα. Some people say that old people need less sleep. Κάποιοι λένε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας χρειάζονται λιγότερο ύπνο. But that is not really true. Αλλά δεν ισχύει αυτό. But old people have, sometimes they have problems to sleep only. Έχουν μόνο πολλές φορές πρόβλημα να κοιμούνται. Maybe they have pain in the joints. Μπορεί να έχουν πόνους στις αρθρώσεις.
Or elderly men have to go to the toilet 3 times in the night. Οι ηλικιωμένοι άνδρες πρέπει να πάνε πολλές φορές στην τουαλέτα τη νύχτα. Or elderly people sleep more in the afternoon. Ή κοιμούνται οι ηλικιωμένοι πιο πολύ το μεσημέρι. Or they lose the day and night rhythm. Ή χάνουν το ρυθμό της μέρας νύχτας. And there are some other problems that destroy the sleep. Και υπάρχουν άλλα προβλήματα που καταστρέφουν τον ύπνο. One disease is called the restless leg syndrome. Μια από αυτές λέγεται οι διαταραχές των κάτω άκρων. That is a little bit like Parkinson, a neurologic disease. Είναι με κάποιο τρόπο σαν το Parkinson, μια ασθένεια νευρολογική. Then the legs in the bed, they are not quiet. Και τα πόδια στο κρεβάτι δεν μπορούν να ηρεμήσουν. They always want to be moved. Τρέμουν και θέλουν να κουνηθούν. The skin is burning. Το δέρμα καίει. And so people have to get out of the bed and move the legs. Και γι' αυτό σηκώνονται και κουνούνται τα πόδια τους. And that is destroying the quiet night. Και αυτό καταστρέφει μια ήσυχη νύχτα ύπνο. And also bad dreams. Επίσης τα εφιάλτες. Then also there is a syndrome called the apnoe syndrome. Υπάρχει και ένα σύνδρομο της άπνοιας. That is when the throat it is mostly in elderly men which have a lot of overweight. Κυρίως είναι στους υπέρβαρους άντρες ηλικιωμένοι. And all this anatomy is very pressed together and Και όλο το λίπος και το όγκο του βάρους τους πιέζει τα όργανα. And then in the night when they sleep, all the airways here are pressed together. Και γι' αυτό η αγωγή της αναπνοής πιέζονται τη νύχτα. And it can be checked by various measurements in a sleep laboratory. Μπορεί να ελέγξετε σε εργαστήρια ύπνου. And the therapy is to give them oxygen by a mask all over the night. Η θεραπεία είναι να τους δίνουν μάσκες οξυγόνου. So when people cannot sleep, the most recommended advice is that what we call hygiene of sleep. Άρα η καλύτερη σύσταση για αυτούς που υποφέρουν από αϊπνία είναι να έχουν μια καλή υγεία, να πούμε, συνήθειες γύρω από τον ύπνο. And this seems to be very trivial. Αυτό φαίνεται πολύ ασήμαντο. But that is basic and very important. Και όμως είναι βασικό. That the bedroom should be quiet. Ότι το χώρο που κοιμόμαστε πρέπει να είναι ήσυχο. And dark. Και σκοτεινό. Not too cold, not too warm. Όχι πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη. A good temperature would be about 18 degrees Celsius. Μια καλή θερμοκρασία θα ήταν των 18 βαθμών. That there is fresh air in the bedroom. Να μπει φρέσκο αέρα στο υπνοδωμάτιο. And it is very important that the bedroom is clear and orderly. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό το υπνοδωμάτιο να είναι όχι γεμάτο πράγματα και σε καλή τάξη. If a person has sleep problems, we recommend that he will not read in bed. He must not read in bed. Επίσης, όταν κάποιος δυσκολεύεται να κοιμάται, συστήνουμε να μην διαβάζει στο κρεβάτι. Or eating and drinking in bed. Ή να τρώει ή να πίνει στο κρεβάτι. Or looking television in the Ή να bedroom. βλέπει τηλεόραση. So there should be a reflex that bed means sleep. Έπρεπε να έχει ένα αντακλαστικό ότι το κρεβάτι σημαίνει ύπνο. And that should be every day activity in bed is destroying the sleep.
Because Αν then κάνουμε τις δραστηριότητες καθημερινά, φυσικά καταστρέφει την ποιότητα του ύπνου. if the bedroom is used as a storage place, Ακόμα και όταν το υπνοδωμάτιο χρησιμοποιείται σαν αποθήκη, the soul cannot calm down η in the ψυχή night. δεν μπορεί να ηρεμήσει τη νύχτα. I remember a lady with heavy sleep problems, Θυμάμαι μια κυρία με μεγάλα προβλήματα αϊπνίας. and then we learned that she had her tax documents under the bed in Και a box. μάθαμε ότι κάτω από το κρεβάτι της είχε ένα κουτί με τα χαρτιά της φορολογίας της. So that is the logic that she cannot come down and have a Άρα quiet sleep. θα ήταν λογικό να σκεφτόμαστε ότι η κυρία αυτή δεν μπορούσε να Because ηρεμήσει. she was directly placed on her problems. Όχι, επειδή ήταν πάνω ακριβώς από το πρόβλημά της. I come into lots of houses of patients for visit, Μπαίνω σε επίσκεψη σε πολλά σπίτια ασθενών and many elderly people have terrible bedrooms. και πολλοί ηλικιωμένοι έχουν απέσια υπνοδωμάτια. They are stuffed or stiffed, Ναι, στα. stuffed with clutter. Είναι γεμάτα από τα πάντα. And on the bed table near the bed there are piles of old newspapers and journals. Και στο κομμωδίνο έχουν στίβες με εφημερίδες, περιοδικά. And old boxes of medicaments years ago, Από φάρμακα πριν χρόνια. and other things. And sometimes when the partner is not alive anymore, Και όταν ο σύντροφος τους δεν ζει πια, then on the part of the double bed, στην μεριά του διπλού κρεβατιού, they use the other bed for clothes and heaps of things. χρησιμοποιούν αυτήν η άδεια θέση να στιβάζουν ρούχα και άλλα πράγματα. And the boards are full of old boxes and clothes and things. Τα ράφια είναι γεμάτα παλιά κουτιά και διάφορα παλιά αντικείμενα. So that is not an environment for good sleep. Αυτό δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο οφείλεται καλό για τον ύπνο. If a person has a good sleep, then he may sleep in such a room, no problem Αν then. κάποιος δεν δυσκολεύεται να κοιμάται, φυσικά θα κοιμάται μια χαρά σε τέτοιο But when there δωμάτιο. is a sleep problem, you have to throw everything out from the bedroom. Άρα όταν υπάρχει πρόβλημα ύπνου, πρέπει να τα πετάνε όλα αυτά από And το that is δωμάτιο. also called sleep hygiene. Αυτό ονομάζεται η υγεία του ύπνου. There are other recommendations in sleep hygiene, like a sort of a rite, a ritual. Υπάρχουν και άλλα παράγοντα στο καλό ύπνο που λέγονται είναι βράδινες συνήθειες, ας τα πούμε. There can be a warm tea or a warm shower. Μπορεί να είναι ένα ζεστό τσάι ή ένα ζεστό ντουσάκι. And it is good to have a regular bedtime. Και είναι επίσης καλό να κοιμηθούμε σε σταθερές ώρες. And of course it is good not to eat too late and too much. Κακό είναι να τρώμε αργά ή βαριά πριν το ύπνο. And not to have too much fat and have too hot and spicy dishes tonight, in the Ειδικά night. λιπαρά φαΐτα ή καυτερά. But the most important advice in sleep hygiene is Αλλά το πιο σημαντικό στις καλές συνήθειες του ύπνου, if you cannot sleep in your bed and you are awake in the night and cannot sleep again, είναι αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε ή να ξανακοιμηθείτε, by the sleep experts it is recommended to leave the bed immediately. Συστήνονται οι ειδικοί του ύπνου να σηκωνόμαστε και να βγαίνουμε από το κρεβάτι And αμέσως. to go into another room Να πάμε σε άλλο δωμάτιο and there sitting a bit or reading a bit or such things or drinking a herbal tea or water.
να καθόμαστε, να διαβάζουμε λίγο, να πιούμε ένα τσάι. And then the patient should wait until he is tired again Και να περιμένει μέχρι που να κουράζεται ξανά and making another trial to sleep in the και να bed. δοκιμάσει ξανά στο κρεβάτι. If it doesn't work, you go out again. Αν δεν δουλεύει, να ξαναβγείτε. And so there should never be a situation that you lay in your bed awake. Το σημαντικό είναι να μην παραμένετε στο κρεβάτι ξύπνιος. So that there is a reflex coming that means laying in the bed means sleeping and not laying awake. Άρα είναι να γίνει ένα αντακλαστικό ή μια εκπαίδευση του ύπνου που σας δείχνει ότι το κρεβάτι είναι για τον ύπνο. If the method doesn't work, Αν η μέθοδος αυτό nothing is lost. Nothing is lost. Then you spend the night in the living room and not in the bed awake. Τουλάχιστον περνάτε τη νύχτα στο σαλόνι και όχι στο κρεβάτι. And next night may be better. Και την άλλη νύχτα μάλλον θα κοιμηθείτε But καλύτερα. it is important to avoid a situation laying in bed, going from one side to the other, trying to sleep and laying awake and Να be desperate. αποφεύγετε την απόγνωση του να γυρίσετε στο κρεβάτι σας και να μένετε There εκεί. should be formed, I said it already, a reflex that laying down means sleep, nothing else. Πρέπει να γίνει ένα αντακλαστικό, ξανά το λέω, ότι ξάπλα σημαίνει ύπνο. If a person really realizes all these recommendations, Αν κάποιος συνειδητοποιεί αυτές τις συστάσεις, lots of sleep drugs, to sleep medicaments could be avoided. πολλά υπνοτικά θα μπορούσαν να αποφύγουν. Now, at this moment, I think we should have a little break, get more oxygen. Είναι ώρα για διάλειμμα και για λίγο οξυγόνο. Now we are so happy that we can hear a piece of Και music. πιστεύω τώρα μπορούμε να ακούσουμε τους μουσικούς. Thank
Continue with the more dry medical stuff. Σας ευχαριστώ και μετά το διάλειμμα τώρα μπορούμε να περάσουμε στα λίγο πιο ξερά γιατρικά θέματα. But I'm very glad that we have the music in between. Χαίρομαι πολύ που είχαμε τη μουσική ανδιάμεσα. Because there is a close relationship between art and science. Γιατί υπάρχει ένα στενό συνδυασμός μεταξύ τέχνη και γιατρική. These are the columns of culture. Είναι τα χρώματα του πολιτισμού. Now, today I would like to, at the end of my presentations, to give you an overview. Θα ήθελα ως τέλος των παρουσιών μου να σας δίνω μια γενική εικόνα. And I would like to speak about 8 factors of healing. Και θέλω να σας πω για 8 παράγοντες της υγείας. And the first factor of healing is sunlight. Το πρώτο είναι το ηλιακό φως. Here in Greece you have the happy situation that you have so many sun days every year. Εδώ στην Ελλάδα είστε τόσο ευλογημένοι με τόσες μέρες ηλιοφάνειας του χρόνου. And it is true that the sunlight can also have a damage to the skin. Αληθεύει ότι μπορεί και να βλάψει το δέρμα. But on the other hand, we need sunlight for our health. Απ' την άλλη, χρειαζόμαστε το φως του ηλίου για την υγεία μας. Sunlight helps against depression. Βοηθάει να παλεύει εναντίον την κατάθλιψη. But sunlight also helps to produce vitamin D. Και επίσης παράγει βιταμίνη D. That is built up in the skin under the influence of sunlight. Το οποίο συσσωρεύεται κάτω από το δέρμα υπό την επιρροή του φως του ηλίου. And vitamin D is not only bringing the calcium in the bones and strength the bones. Η βιταμίνη D όχι μόνο φέρνει δύναμη στα κόκαλα, but it strengthens also the immune system. Αλλά δυναμώνει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα. Against infections. Εναντίον της μολύνσης. Against cancer. Το καρκίνο. And it helps against dementia. Και την άνοια. So
The opposite to sunlight, which we could call fire, is water. Το αντίθετο του ηλιού που θα μπορούσαμε να το ονομάζουμε φωτιά είναι το νερό. 60 or 70% of our body is water. 60 με 70% του σώμα μας αποτελείται από νερό. That means in every body there is 40 or 45 liters of water. Δηλαδή σε κάθε σώμα έχουμε περίπου 40 ή 45 λίτρα νερού. If we have 30 persons here, Έχουμε 30 άτομα εδώ. that is more than 1,000 liters of water altogether in this room. Δηλαδή πάνω από 1000 λίτρα νερό σε αυτήν την αίθουσα. And the majority of the water is in the cells, Και το περισσότερο νερό βρίσκεται στα κύτταρα, about 30 liters, περίπου 30 λίτρα. and the other 10 liters are between the cells, Και τα άλλα 10 είναι ανάμεσα στα κύτταρα. and only 3 liters are in the blood, Και μόνο 3 λίτρα βρίσκονται στο αίμα. because each person has about 5 liters of blood, Επειδή κάθε άτομο έχει περίπου 5 λίτρα αίματος. red blood cells and proteins, and 3 liters of water, making this 5 liters. Κόκκινα κύτταρα, νερό και ξέχασα το τρίτο. And drinking a lot of water helps against the development of kidney stones. Η μεγάλη κατανάλωση νερού βοηθάει να αποφεύγουμε τα υπέτρες στα νεφρά. It is against headaches Εναντίον τα πονοκεφάλους, and against infections of the respiratory system. της μολύνσης των αγωγών της εισπνοής. And we need the water to have strength and vitality. Και χρειαζόμαστε το νερό για δύναμη και ζωηράδα. And drinking water means lower the blood pressure. Η κατανάλωση νερού επίσης μειώνει την υπέρταση, την πίεση του αίματος, Because it dilutes the blood, γιατί αερώνει το αίμα and the sodium concentration goes down. και η τιμή των αλάτων μειώνεται. And that is lowering blood pressure also. Αυτό ακριβώς μειώνει την πίεση. So in every case of emergency, the patient gets water. Και αυτό σε κάθε περίπτωση επίγοντα ο ασθενής λαμβάνει νερό. If he comes into the hospital with a severe fever, Αν έρχεται με υψηλό πυρετό or with a myocardial infarction, ή ένα έμφραμα του μυοκαρδίου or a lung problem, ή ένα πρόβλημα στα πνευμόνια, or a fracture of the bones, σπάσιμο κόκκαλο, the first they do is giving in the blood, they give a bottle of water. το πρώτο που κάνουν είναι Infusion. να δίνουν νερό στο αίμα με το γνωστό μπουκάλι που κρέμονται. So we should expose our body to the sun and drink enough water. Άρα, έκθεση στον ήλιο και πολλή κατανάλωση νερού. And of course water can be used outward on the body, extern. Μπορεί επίσης το νερό να χρησιμοποιείται εξωτερικά. With inhalation of water vapor in Με infections, εισπνοές από ατμό or making a hot bath for the feet, ή ζεστή λεκάνη με ζεστό νερό για τα πόδια or putting a hot water bottle on the chest in bronchitis, ή για βρονκίτιδες να βάλουμε ένα μπουκάλι με ζεστό νερό στο στήθος or after a trauma, when there is a hematoma, ή αν έχει αιμάτωμα μετά από ένα τραύμα, then you put ice on it. βάζουμε πάγος. That is also done in the most sophisticated hospitals at the university. Αυτό γίνεται και στα μεγαλύτερα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία. If there is an acute appendicitis, Αν υπάρχει οξύ σκολικοειδίτιδα, that does not need surgery at once, που δεν χρειάζεται άμεση επέμβαση, but next morning, αλλά την άλλη μέρα, all the night they put an ice bottle on it. όλη τη νύχτα βάζουν ένα δοχείο με παγωμένο νερό. Or a patient with a pneumonia, Ή ένας ασθενής με πνευμόνια, he gets a water vaporizer at the side of his bed to get water. τοποθετούν ένα μηχάνημα που βάζει ατμούς από νερό. So these are fire and water, sunlight and use of water. Αυτή είναι η χρήση του ηλιακού φως και του νερού. The next factor is fresh air. Το επόμενο παράγοντα είναι φρέσκο αέρα. And I spoke about air today. Μίλησα για τον αέρα σήμερα. And the opposite to air would be earth, Το αντίθετο του αέρα θα ήταν η γη. heaven and earth. Όπως And the earth is bringing the plants, the vegetables and the food. η γη φέρνει φυτά, λαχανικά, τροφή. So I spoke a lot yesterday and the first evening about nutrition. Πρώτη μέρα μίλησα πολύ για διατροφή. So you call that maybe the four elements. Αυτό μπορούν να θεωρούνται τα 4 στοιχεία. Fire, water, air and earth. Φωτιά, αέρας, νερό και γη. And that is what the old Greek philosophers already stated. Αυτό δήλωσαν ήδη οι αρχαίοι σας φιλόσοφοι, Like Empedocles. όπως ο Πεδοκλής. And I remember Thales from Milet who said, water is the best. Και θυμάμαι τον Τάλης που έλεγε το νερό είναι το καλύτερο. In the old Greek language I learned years ago, hydormen ariston. Στα αρχαία ελληνικά που έμαθα πριν πολλά χρόνια, η φράση που σας είπε στα αρχαία. And we need this for having good blood, Το χρειαζόμαστε αυτό για να καλυτερεύουμε την ποιότητα του αίματος, having good airways, να έχουμε καλούς αγωγούς εισπνοής, and that the blood can flow through the coronary vessels. έτσι ώστε το αίμα να κυκλοφορεί καλά στα στεφάνια αγγεία. So the flowing is very important. Αυτή η ροή είναι πάρα πολύ σημαντική. And we are here in Drama, the city of flow. Και επειδή είμαστε στη Δράμα, στην πόλη της ροής, And I learned as a student about Heraclit, και έμαθα ως φοιτητής για τον Ηρακλή, who said, Pantare, all is flowing, all has to έλεγε flow. ότι τα πάντα ρέουν. And that is also true in the body, in the circulation, in the lung. Αυτό αληθεύει επίσης στο σώμα μας και στα πνευμόνια μας. Everything must flow with Όλα πρέπει circulation. να ρέουν. So these are the first 4 factors of healing. Αυτά είναι τα 4 πρώτα παράγοντα της επουλής. Sunlight, the use of water, fresh air and nutrition. Ηλιακό φως, χρήση του νερού, φρέσκο αέρα και διατροφή. Now we come to the 4 other factors. Και θα περάσουμε στα άλλα 4 παράγοντα. I tried to order them in pairs. Προσπάθησα να τα συνδυάζω σε ζευγάρια. Fire and water, earth and heaven. Now comes rest and movement. Τώρα για ξεκούραση και κίνηση. That is also a pair of opposites. Είναι επίσης ένα ζευγάρι από αντίθετα. Rest is very important for our health. Η ξεκούραση είναι βασική για την υγεία μας. And so today I spoke about sleep. Γι' αυτό μίλησα σήμερα για τον ύπνο. And ill patient needs a rest. That is the first thing.
Το πρώτο που χρειάζεται έναν ασθενής είναι ξεκούραση. In every hospital, it doesn't matter what he is put in a bed. Ό,τι και να έχει σε ένα νοσοκομείο, το πρώτο που κάνουν είναι να τα βάλουν σε ένα κρεβάτι. And that is a rest. Για να ξεκουράσετε. And maybe they give him oxygen. Μπορεί να του δίνουν οξυγόνο. That is air. Τον αέρα. And then they give him an infusion. That is water. Και μετά του δίνουν νερό. So we see that these simple factors are also included in high-tech medicine. Και βλέπουμε ότι αυτά τα πολύ βασικά στοιχεία παίζουν και καθοριστικό ρόλο στην ιατρική. So I recommend to have a good sleep every night. Γι' αυτό σας συστήνω να έχετε καλής ποιότητας ύπνο κάθε βράδυ. Now movement. Τώρα η κίνηση. That is also very important to train the lungs and the heart. Είναι εξίσου σημαντικό να προπονούμε την καρδιά μας και τα πνευμόνια μας. And also the muscles and the joints. Οι αρθρώσεις μας και οι μυς. And also in a modern hospital, the patient after a while will get what we say physical treatment. Γι' αυτό λαμβάνουν φυσική αγωγή οι ασθενείς στα μοντέρνα νοσοκομεία. And a physiotherapist is coming into the bedroom and move the patient, and they learn moving again. Οι φυσιοθεραπευτές έρχονται στα δωμάτια των ασθενών και τον αναγκάζουν να κινείται ξανά. And that is also true after a myocardial infarction. Ισχύει επίσης μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Mobilization. Κινητοποίηση. And so we recommend a good rest in the night and during the day to have enough of movement. Άρα η νύχτα συστήνεται καλή ξεκούραση και την ημέρα κίνηση. Now we heard about 6 factors already. Ακούσαμε για 6 στοιχεία. But I would add to the movement, it is good against thrombosis. Η κίνηση φυσικά κάνει καλό για την εναντίον τη θρόμβωση. If you don't move your legs, then they can develop a thrombosis. Γι' αυτό αν η έλλειψη κίνησης με τα πόδια προκαλεί θρόμβωση. That happens in airplanes, in long-distance airplanes. Συμβαίνει σε μεγάλα ταξίδια αεροπορικά. Because then the legs are pressed together between the seats. Γιατί τα πόδια πιέζονται μεταξύ των θέσεων. You don't move, and then the blood, the rheology of the blood, the flow is interrupted, and a thrombosis exists in the veins. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κινηθούμε πολύ, πιέζονται τα αντία και παθαίνουμε τη θρόμβωση. And to prevent this, we use 2 of our factors. Δύο παράγοντα πρόληψης για αυτό. That is movement and drinking a lot of water. Είναι να κινηθούμε και να πιούμε νερό. But now to the last 2 factors. Τα δύο τελευταία παράγοντα. And this is also a pair. Είναι επίσης ένα ζευγάρι. And these are, I would call them a little bit moral or spiritual factors. Θα τα έλεγα λίγο ηθικά παράγοντα. And the first factor is temperance. Η πρώτη είναι η εγκράτεια. So today we heard about smoking. Σήμερα ακούσαμε για το καπνίσμα. The effect on the little hairs in the lung airways. Η επιρροή του καπνίσματος σε αυτές τις ρηχούλες στους αγωγούς. And yesterday I spoke about the metabolic syndrome. Και χτες μίλησα για το μεταβολικό σύνδρομο. That was a combination of cholesterol, hypertension and blood sugar. Το οποίο είναι ένα συνδυασμό από χολυστερίνη, ζάχαρο του αίματος και
Which was the third? Blood sugar, elevated blood sugar, and blood cholesterol, and hypertension, arterial hypertension. And also adipositas. Και adipositas. But that syndrome is becoming even worse when the person in addition smokes. Αυτό το σύνδρομο χειροτερεύεται όταν κάποιος καπνίζει. I could always point to the misuse of alcoholic beverages. Θα μπορούσα επίσης να ονομάζω την κακή χρήση των αλκοολούχων ποτών. And its effect on the liver. Και η επιρροή τους στο σηκώτη. And also on the brain. Και στο εγκέφαλο. I also be in my town. I'm the doctor of a home or an asylum for elderly people who have a dementia. Στην πόλη μου στο Βερολίνο είμαι και γιατρός για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από άγνοια. And who cannot live longer alone in their homes. Που δεν μπορούν πια να μένουν στα σπίτια τους. And there are women and men. Άντρες και γυναίκες. And I can tell you that all the men in this home are alcoholics. Και μπορώ να σας βεβαιωθώ ότι όλοι οι άντρες σε αυτό το ίδρυμα είναι αλκοολικούς. Or they have been heavy alcoholics. Ή ήταν αλκοολικούς. So their situation, their dementia, and the situation that they cannot work their own affairs any longer is only from alcoholism. Άρα αυτή είναι η ανικανότητα και η άγνοια, ανικανότητα να συντηρούνται μόνα τους και η άγνοια, οφείλονται στο αλκοόλ. And of course we could mention many accidents with alcoholics. Φυσικά υπάρχουν όλα τα ατυχήματα με τα υπνοπνεύμα. When I have a patient who is an alcoholic or has been an alcoholic, αν έχω έναν ασθενής που είναι ή υπήρχε αλκοολικός, I know there are always two things that are mostly existing. ξέρω ότι υπάρχουν δύο πράγματα που μπορώ να προβλέπω. One is that he lost his driving license. Ένα ότι έχασε το δίπλωμα οδήγησης του since many years. πριν πολλά χρόνια. And the other is that he has in an X-ray that he has lots of fractures of the ribs. Yes, the ribs. Και το άλλο είναι ότι έχει πολλά σπασίματα στα κόκκαλα τα πλευρά. There is a series of fractures on the ribs. Υπάρχει μια σειρά από σπασίματα στα πλευρά του. Always existing. Και πάντα είναι αυτό. So, as medical doctors, we recommend temperance in smoking and drinking. Γι' αυτό εμείς οι γιατροί συστήνουμε εγκράτεια στο κάπνισμα και στο αλκοόλ. The last factor of healing, which has also to do with temperance or decisions, το τελευταίο παράγοντα είναι που έχει σχέση με αποφάσεις. that is what I would call trust. Είναι η εμπιστοσύνη. Trust in life. Εμπιστοσύνη στη ζωή. Trust in the goodness of the world and life. Εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του κόσμου. From all the patients who come into a medical office from a family practitioner or a general doctor, Σε όλους αυτούς που έρχονται στο ιατρείο από ένα παθολόγο, and when they tell about their symptoms, about their problems, όταν μας λένε για τα συμπτώματα και τα προβλήματά τους, about 2/3 of all these symptoms, the 60%, 70% of these symptoms, 60 ή 70% από αυτά τα συμπτώματα, we find no organic origin. δεν βρίσκουμε οργανική αιτία. That means that 60 or 70% of all these symptoms are psychosomatic. Αυτό σημαίνει ότι
60 με 70% των συμπτωμάτων είναι ψυχοσωματικά. Because of depressions and anxiety, fear, panic. Λόγω του πανικού, του φόβου, της κατάθλιψης. And that is projected into the body. Και αυτό εκπέμπεται κάπως μέσα στο σώμα μας. Some people have heart problems. Κάποιοι έχουν καρδιακά προβλήματα. But these are psychic problems. They project it on the heart. Αλλά στην ουσία είναι ψυχικά προβλήματα που αντανακλά στη καρδιά. And when we make an electrocardiogram and other examinations, και όταν κάνουμε ένα ηλεκτροκαρδιογράμμα ή άλλες εξετάσεις, everything is okay. βλέπουμε ότι όλα είναι καλά. Some project it into the intestine system. Κάποιοι το εκδηλώνουν στα έντερα του. That is very often. Πάρα πολύ συχνά. That they have diarrhea or obstipation, constipation. Έχουν ήδη είτε σκυλιά. And also pain in the abdomen. Πόνους στην κάτω κοιλιά. And then we make a coloscopy, endoscopy. Κάνουμε κολοσκοπίες, εντοσκοπίες. We examine stool and κάνουμε εξέταση κοπλάνων. and make ultrasound or sonography. Υπέρηχους. Computer tomography. Τομογραφίες ψηφιακές. We find nothing. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Maybe the patient is disappointed, goes to the next doctor. Ο ασθενής μπορεί να απογοητεύεται και να πάει σε άλλο γιατρό. And of course he looks what is done already and then he does other things. Αυτός βλέπει τι έχει ήδη γίνει και κάνει άλλα. The same I would do. Όπως θα έκανα και εγώ. And so the file of the patient or the dossier of the patient is becoming thicker and thicker. Και έτσι παχαίνει ο φάκελος του ασθενής. And at the end the doctors say he has nothing. Και πάλι οι γιατροί στο τέλος λένε δεν έχει τίποτα. But he has something. Μα λέει ότι έχει κάτι. But that is not found by methods of measurement and pictures. Αλλά δεν μπορούν να το βρουν με εικόνες ή με μετρήσεις. It is a real psychological problem. Είναι πράγματι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. So others project it into the bones, into the vertebral column. Άλλοι βάζουν τα προβλήματα στην μέση. And so it is a healing factor to have a more positive attitude. Άρα σίγουρα η θετική στάση είναι ένα παράγοντα εμπόρησης. And of course that is not easy to treat or easy to have. Φυσικά δεν είναι εύκολο να εφαρμόζουμε. And I know so many patients and families in my office. I know that every family has severe problems. Γνωρίζω πολλές οικογένειες και με πολλά σοβαρά προβλήματα. Sometimes you don't know in the beginning and later they tell me when we know each other many years. Και μετά από πολλά χρόνια όταν γνωριζόμαστε καλά τότε μιλάνε για τα That there is a προβλήματα. son or a daughter and they have not heard from him for years. Ας πούμε να μην έχουν ακούσει για ένα παιδί για χρόνια. Problems in the profession, problems in the family. Επαγγελματικά ή οικογενειακά προβλήματα. The loss of the partner, the loss of a child. Το χάσιμο ενός παιδιού ή ενός σύντροφου. These are severe factors that can be projected in body feelings, in body symptoms. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά παράγοντα τα οποία μπορούν να αντανακλούν μέσα στο σώμα μας και στα όργανα μας. So these are the 8 factors we can use in our life.
αυτά τα 8 παράγοντα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Sunlight, water, fresh air, nutrition, Φρέσκο αέρα, ηλιακό φως, τροφή, νερό, and then movement and rest, κίνηση και ξεκούραση, and then temperance επικράτεια and trust. και εμπιστοσύνη. And that with the trust is also important, yeah. Το τελευταίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. I would like to say now at the end of my presentations Στο τέλος της παρουσίασης μου, that my motivation is a Christian motivation, θα ήθελα να πω ότι το κίνητρό μου είναι χριστιανικό. and that the Christian faith gives me the power or the strength to treat the patients and to have this kind of trust. Και προσωπικά η πίστη αυτή μου δίνει την δύναμη να θεραπεύω τους ασθενείς μου και να έχω αυτήν η εμπιστοσύνη. So there is a poem in the German language where the body or the life or the heart is compared to a watch. Υπάρχει στα γερμανικά ένα ποίημα που συγκρίνει την δύναμη με ένα ρολόι. And the watch is always, during life, the watch is always working. Και αυτό το ρολόι δουλεύει συνεχώς. The poem says it was working and that during the childhood. Λέει ότι το ποίημα ότι το ρολόι αυτό δούλεψε κατά τα παιδικά χρόνια. First love and wedding time. Στην αγάπη και την ώρα του γάμου. The death of the parents. Ή το θάνατο των γονιών. The watch was always working. Πάντα δούλευε το ρολόι. Sometimes there may have been some problems with the watch, but then it recovered. Μερικές φορές να είχε ένα προβληματάκι το ρολόι, αλλά πάντα δούλεψε. At the end the poem says, one time it will stop. Και το ποίημα λέει ότι μια στιγμή θα σταματήσει να And δουλέψει. the writer of the poem says, then I give my watch back to God. Και ο ποιητής λέει ότι τότε θα επιστρέφω το ρολόι μου στο Θεό. And then he will say, Lord, I have not destroyed my watch. Και θα του πω, ο Θεός Θεέ μου, δεν έχω καταστρέψει το ρολόι. It stopped by itself. Σταμάτησε από μόνος του. And for me this is very impressive. This Και αυτό με εντυπωσιάζει πολύ. With these words I would like to thank you for your attention. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. And I wish you good health. Σας εύχομαι καλή υγεία. And now we hear another piece of music. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι μουσικής. And afterwards, if there are some questions on the So first the music. Yes. First the question. Okay. I would like to ask you about food and water. Is it harmful to drink water before and after our meals? And what about drinking green tea or black tea? Mm-hmm. Well, we recommend. One second. You want to translate it to Greek? Yes. Ρωτάει σχετικά με την ώρα που καταναλώνουμε το νερό σχετικά με το φαγητό και για τσάι, ή πράσινο ή άλλα τσάια. Τι έχει σαν άποψη. We recommend to drink the water not with the meals, but between the meals, mostly. Συστήνουμε κυρίως να καταναλώνετε το νερό όχι κατά τη διάρκεια των γευμάτων, αλλά ανάμεσα. And the amount of water, this depends on climate and work. Η ποσότητα του νερού εξαρτάται από το κλίμα και τη δουλειά. And of course, people who have a severe heart failure or kidney failure, they are not allowed to drink too much. Φυσικά αυτοί που έχουν ευαίσθητη καρδιά ή νεφρά δεν μπορούν να πιούν πολύ. But in all other cases, it should be 2 liters a day. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε 2 λίτρα την ημέρα να πιούν. If you work in the sun, you need much more. Ή πολύ παραπάνω αν δουλεύετε στον ήλιο. So the kidneys use some water to get out the with the urine,
with the urine they have to get out substances from the body. Toxins. Yes. Τα νεφρά χρησιμοποιούν είναι στο νερό για να διώχνουν τις τοξίνες. And so the kidneys, they need 1.5 liter minimum to do that. Χρειάζονται τουλάχιστον 1 με 1,5 λίτρο να το κάνουν αυτό. Except if you have enough water in your body or not, the kidney takes it. Ανεξάρτητα από το γεγονός αν έχουμε ή όχι το νερό στο σώμα, τα νεφρά το παίρνουν. Because there is always metabolism and the kidneys work, and they use the water, the urine is coming. Και ο μεταβολισμός το χρησιμοποιεί για τα ούρα. Also in a desert or in a shipwrecked person on the sea. Όπως οι άνθρωποι σε έρημο ή σε ένα ναυάγιο. And you need to drink the water to balance it. Γι' αυτό πρέπει να πίνετε το νερό για να το ισορροπείτε. In a gastroenteritis with vomiting and diarrhea, σε γαστροεντερίτιδα με μετό και διάρρεια, the person loses liters of water. χάνει λίτρα και λίτρα από νερό. Just for a second, her question was when you said in between. Between the meals, mostly between the meals. Yes. And Okay. what black tea, caffeine, that is not good for a good sleep Η in the night. καφεΐνη από το μαύρο τσάι δεν βοηθάει για τον ύπνο. And it is not so much recommended by us. Green tea or caffeine, black tea and coffee. Green tea also. Green tea is also a caffeine tea as far as I know. Διότι και το πράσινο τσάι είναι καφεΐνη, άρα όχι την ώρα του ύπνου. I mean, is it good to drink the 30 minutes before our meal? We recommend half an hour before the meal. During the meal, not so much drinking. And then after the meal, we wait another 1 hour until the digesting process is... otherwise, you dilute your digestive juices in the stomach too much. Συστήνουν οι γιατροί μισή ώρα πριν το γεύμα, όχι πολύ κατά τη διάρκεια του γεύματος, και μετά από 1 ώρα μετά το τέλος του γεύματος, γιατί αλλιώς διαλύεται η πέψη. Okay, thank you. Another question, please. Θέλω να ρωτήσω για τους σπασμούς στο κάτω άκρο. Δυσκολεύουν τον ύπνο. Πού οφείλονται και αν γίνεται κάτι για τη βελτίωση. She's asking about restless legs, causes, and if there's anything you could advise her as a... Of course, there are neurologic medicaments also for the restless leg syndrome. Φυσικά υπάρχουν νευρολογικά σκευάσματα για τα νευρικά πόδια. As far as I am informed, I'm not a neurologist, but as far as I'm informed, the origin is not quite clear. Δεν είμαι νευρολόγος, αλλά από ό,τι γνωρίζω οι αιτίες δεν είναι ξεκάθαρες ακόμα. But it is a disease of the nerves. Αλλά είναι σίγουρα ότι είναι ασθένεια των νεύρων. Yes, not in the psychological sense, but the nerves as a structure. And it is a little bit compared also to Parkinson and such diseases. Μπορεί να συγκρίνεται κάπως με το Parkinson. I cannot give you more details in the development of restless leg syndrome. Δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω λεπτομέρειες. But it would be good to put the legs into cold water before Αλλά θα sleeping. ήταν καλό να βάλετε τα πόδια σε κρύο νερό πριν το ύπνο. Then, if you cannot sleep, then use the tips I gave you going out of the bed for a while and then try again. Και αν δυσκολεύεστε να κοιμάστε, να δοκιμάστε, να προσπαθήσετε με αυτές τις σύμβουλες που σας έδωσε. Ευχαριστώ πολύ. Other question behind? Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ο ύπνος μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ο μεσημεριανός ύπνος είναι ευεργετικός. She's asking how good naps are in general.
Yeah, depends on the situation. There are some elderly persons who always say, we cannot sleep in the night, we cannot sleep, and then we see that they have many naps all over the day. Λέει εξαρτάται από την περίπτωση, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι που λένε δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη νύχτα, αλλά όταν ψάχνω καλά βλέπω ότι παίρνουν υπνάκια όλη μέρα. And then they are not tired. Γι' αυτό δεν είναι κουρασμένοι. And if that is a problem, when they are all the night awake and they may fall and make noise and such things, Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα γιατί μπορεί να πέσουν τη νύχτα, να κάνουν θορύβους. in that case, we as medical doctors try to avoid the naps. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς οι γιατροί προσπαθούμε να τους κόβουμε το μεσημέριανο ύπνο. Keep them awake all the day. Να είναι ξύπνοι όλη μέρα. Also, then there will be a period of 20 hours without sleep. Ακόμα και 20 ώρες χωρίς ύπνο. But then they have the chance to come into the rhythm again. Γιατί μετά έχουν την ευκαιρία να μπουν στο ρυθμό. And that can be very helpful for a person, for a family with elderly people. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μιας οικογένειας ή ενός ηλικιωμένου. Αλλά ίσως αναφέρατε σε ένα νεαρό άτομο. On the other The hand, question was more for a young young person, people, not yeah. necessarily. Yes, it can be helpful to have a sleep in the afternoon. Yes, ναι, πιστεύω ότι είναι ωφέλιμο να έχετε ένα ύπνο το And then you μεσημέρι. don't need so much sleep in the night, but I wouldn't recommend many naps. Αλλά για αυτό θα χρειάζεστε λιγότερο ύπνο τη νύχτα, αλλά δεν συστήνω πολλές φορές να κοιμάστε την ημέρα. Because we also need a period of deep sleep in the night Για να φτάσετε σε αυτό που χρειαζόμαστε το βαθύ ύπνο, for the production of the hormone melatonin, για την παραγωγή της ορμόνης which μελατονίνης, is only coming in the night when you sleep, not in the day sleep. η οποία παράγεται μόνο τη νύχτα και όχι την ημέρα. And you need dreams, you need these REM phases. Χρειάζεστε τα όνειρα, ειδικά αυτά που λέγονται REM. This is a period in the night, rapid eye movements. Είναι μια φάση του ύπνου που λέγεται rapid phase movement, γιατί έχει γρήγορη κίνηση στα μάτια.